1 Samuel 13, Primero Samuel 13. Saul reigned 1 year, and when he had reigned 2 years over Israel, había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, Saul chose him 3,000 men of Israel, whereof 2,000 were with Saul in Michmash and in Mount Bethel, and 1,000 were with Jonathan in Gibeah of Benjamin, and the rest of the people he sent every man to his tent. Escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Michmash y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Geba de Benjamín, y envió al resto del pueblo cada uno a sus tiendas. And Jonathan smote the garrison of the Philistines that was in Geba, and the Philistines heard of it. And Saul blew the trumpet throughout all the land, saying, Let the Hebrews hear. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo, Oigan los hebreos. And all Israel heard say that Saul had smitten a garrison of the Philistines, and that Israel also was had in abomination with the Philistines, and the people were called together after Saul to Gilgal. Y todo Israel oyó que se decía, Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. And the Philistines gathered themselves together to fight with Israel, 30,000 chariots and 6,000 horsemen, and people as the sand which is on the seashore in multitude. And they came up and pitched in Michmash, eastward from Bethaven. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Michmash al oriente de Bet-aven. When the men of Israel saw that they were in a strait, for the people were distressed, then the people did hide themselves in caves and in thickets and in rocks and in high places and in pits. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. And some of the Hebrews went over Jordan to the land of Gad and Gilead. As for Saul, he was yet in Gilgal, and all the people followed him trembling. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. And he tarried 7 days according to the set time that Samuel had appointed, but Samuel came not to Gilgal, and the people were scattered from him. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. And Saul said, Bring hither a burnt offering to me and peace offerings. And he offered the burnt offering. Entonces dijo Saúl, Traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. And it came to pass that as soon as he had made an end of offering the burnt offering, behold, Samuel came. And Saul went out to meet him, that he might salute him. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. And Samuel said, What hast thou done? And Saul said, Because I saw that the people were scattered from me, and that thou camest not within the days appointed, and that the Philistines gathered themselves together at Michmash. Entonces Samuel dijo, ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, Porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Michmash.
Therefore said I, the Philistines will come down now upon me to Gilgal, and I have not made supplication unto the Lord. I forced myself, therefore, and offered a burnt offering. Me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. And Samuel said to Saul, Thou hast done foolishly. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God, which he commanded thee. For now would the Lord have established thy kingdom upon Israel forever. Entonces Samuel dijo a Saúl, Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. But now thy kingdom shall not continue. The Lord hath sought him, a man after his own heart, and the Lord hath commanded him to be a captain over his people, because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. And Samuel arose and got him up from Gilgal unto Gibeah of Benjamin, and Saul numbered the people that were present with him, about 600 men. Y levantándose Samuel subió de Gilgal a Geba de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. And Saul and Jonathan his son and the people that were present with them abode in Gibeah of Benjamin, but the Philistines encamped in Michmash. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Geba de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Michmash. And the spoilers came out of the camp of the Philistines in 3 companies. One company turned unto the way that leadeth to Ophrah, unto the land of Shul. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ophrah hacia la tierra de Saúl. And another company turned the way to Beth-horon, and another company turned to the way of the border that looketh to the valley of Zeboim, toward the wilderness. Otro escuadrón marchaba hacia Bet-horon, y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Zeboim, hacia el desierto. Now there was no smith found throughout all the land of Israel, for the Philistines said, Lest the Hebrews make them swords or spears. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho, para que los hebreos no hagan espada o lanza. But all the Israelites went down to the Philistines to sharpen every man his share, and his coulter, and his axe, and his mattock. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Yet they had a file for the mattocks, and for the coulters, and for the forks, and for the axes, and to sharpen the goads. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los asadones, y la tercera parte de un siglo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. So it came to pass in the day of battle that there was neither sword nor spear found in the hand of any of the people that were with Saul and Jonathan, but with Saul and with Jonathan his son was there found. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. And the garrison of the Philistines went out to the passage of Michmash, y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Michmash. 1 Samuel 13. Primero Samuel 13.